Buongiorno. Guarda, sostanzialmente facciamo. Puoi chiuderlo? Buongiorno. Posso chiedervi se potete di sedervi? Sì, Giorgio, puoi bere il caffè anche da seduto. Gli ultimi arrivati sono costretti a venire davanti, a essere poco vergognosi. Ti piace? Ti faccio le domande poi. Ti faccio le domande. In prima fila vi faccio le domande, ragazzi. Che bello vedere. Tu lo so che rispondi. Sei tu che fai le domande. Va bene, allora, vi chiedo un po' di silenzio. Chiedo un po' di silenzio perché la stanza è grande e rimbomba. Allora, intanto per chi non mi dovesse conoscere, sono Luca Catalano, sono l'amministratore della CVE e vi ringrazio tutti di essere qua. Siete decisamente più di quello che mi aspettavo, il che mi rende veramente felice. Per chi non è qua c'è uno streaming, visto che facciamo OTT non possiamo fare a meno di farlo. Allora, oggi l'invito era per parlare un po' di qualche cosa che è molto sulla bocca di tutti in questo momento. Come molti di voi sanno, noi abbiamo iniziato a fare un po' di studi, di ragionamenti, di prove con alcuni clienti e con vari fornitori. Oggi qua avrete modo di sentir parlare tre dei nostri fornitori importanti a livello di tecnologia in questo momento super interessanti, che sono Haivision, scusate, Neutral Wireless e Grabyo. Fondamentalmente oggi abbiamo messo insieme questi tre player per dare un messaggio di quello che si può fare oggi con una bolla 5G privata a livello di trasmissione, compressione, addirittura abbiamo attaccato, c'è un sistema che sta facendo anche in cloud una piccola produzione di questo evento. Come ho organizzato l'evento, questa mattina avrete modo di vedere un po' di presentazioni divise per brand, c'è un coffee break più tardi, c'è un altro set di presentazioni, poi ci sarà un pranzo offerto qua. Nel mentre poi avete modo di parlare, di chiacchierare, visto che siete tanti avrete modo di condividere varie esperienze, ci sono anche due booth là dietro dove ci sono delle presentazioni che girano, quindi nel pomeriggio qua ci sarà tutta la parte Haivision e là dietro ci sono due booth, uno per Grabyo e uno per Neutral Wireless. So che ci sono dei colleghi che parleranno in italiano, so che ce ne sono altri che parleranno in inglese, per cui I will switch for a second in English so everybody can understand me. I would like to thank, first of all, our partners to be here. Thank you very much, guys. And I would like to thank very much all of the CVE team, everybody that built this opportunity and this occasion, because it was a very nice job. Thank you very much. E ora vi lascio al primo. Gli applausi. You're the first one then, right? Okay.
benvenuti e scusate per il mio italiano. Okay, now you'll get the West Country version of English. Okay. Welcome. My name's Matt Stagg. I work for Neutral Wireless, and with our great partners at CVE in Italy, and also we work with the other partners that are going to talk here today. Just a bit of background from me. I'm from BT Sport and Warner Brothers Discovery, and recently joined Neutral Wireless. I first met the guys there when I was director of mobile for BT Sport, and we were looking to use 5G on the public network via network slicing. In fact, it was me that drove some of that technology. EE in the UK, I ran, which is the largest mobile network provider, I ran media and entertainment before going to BT Sport. It was clear that that wasn't going to happen. There are a number of technical and economic reasons that the solution hasn't been rolled out by operators, but we still wanted to use 5G cameras and also the 5G connectivity that private networks give you. You know, we're talking about everything else that you can't do with a traditional radio. So you've got comms, reverse video, and also just a general IP network that's totally isolated for anything a production team or a stadium wants to do. So I'm going to talk a little bit about the company, but also the technology. So I think one of the big things when we've started to look at this is not just the technical implications of private 5G. There's a clear editorial, an editorial gain to be had when you have totally untethered cameras. We know that we can do this traditionally, but we're talking line of sight. We're talking a great deal of expense. You pay per link for a COFDM camera normally. And when you put in a 5G solution, you have the ability to add or take away cameras. And in fact, the cost as you add cameras, you save a lot more money because it's not a linear, it's an exponential saving. So fast deployment, we can, obviously some of you will be looking at fixed installations, that's fine. You can still have a solution up and running from out the back of a car to full broadcast grade camera feeds in 2 hours, 3 hours. And if you're looking at some other solutions, if we take some of the big providers, Ericsson, actually what you get is the same solution they put into a port. You understand they have to have a product range. So for some of the bigger operators and bigger vendors, we are quite a niche in the overall footprint of private 5G customers. We're quite a niche player as media and entertainment. Hence, you get a solution that fits all for obvious reasons. We're also, as you know, moving into IP and cloud production, and private 5G, basically out the back of the core, you get an IP connectivity. You can run that to the OB truck, you can run that directly to cloud, and you can also use other solutions if you're in remote areas, such as Starlink for the backhaul. So who we are previously what we call a spin-out from Strathclyde University, and we specialize in software-defined radio. When we realized the opportunities, that was when we started to look at being able to pull a company together to serve the industry. We do planning, development, on-site support, crew training, and this is where we work with partners in regions, and obviously CVE is our exclusive partner for distribution and within Italy. So, congestion overload. When we often talk to clubs and stadiums, it's the first thing you say about private 5G is, many won't hear the private. They just know that all of their fans say they can't even make a call.
But what this brings to a stadium solution is total isolation from any of the other networks. In fact, when you start to look at how a stadium in the future and now as they upgrade, they have to coexist. So you'll have Wi-Fi still, but that will be for the offices they have in stadiums, VIP, the boxes. You'll have maybe a DAS solution, which serves the bowl for the fans. Anything else that works on wireless will be private 5G, be that point of sale, security cameras, and body-worn cameras. And then obviously the big thing that we're looking at is the broadcast. So we know that broadcast RF have constraints, a limited mobility, and not natively designed for multi-scale IP return feeds at scale. We have the big pieces, and when we look at all traditional mobile networks, they're all configured for downlink. Obvious reasons, most people are streaming. The amount of video is now 80% of download. In fact, it's 85%, and 80% of that is watching video. So the security, we have secure spectrum, is only used within the broadcaster, whoever has the license. And then, as I said, we've got comms, tally, telemetry that can go on top of that. And if you've ever worked with one of the pundits or presenters on the side, you give them a reverse feed so they can see themselves, they're happy. All they want to do is actually look at themselves, if you've ever met them. So multiple encoders, smartphones, and point-of-view rigs. What we're seeing now is a lot of movement towards fan-based footage. Yes, we can see, it brings you into the emotion if you've got cameras. And also, if you have on a private 5G, a smartphone, people tend to interact with that a lot more than they would if you go into a crowd with a traditional shoulder cam. People shy away from it, where they're always used to having people filming around them, so you really get the emotion. I'm going to skip this because I'm doing another session later on, and I'll go into some of our technical solutions and how they work. So this is a proven solution, and in fact, there was a CVE did a production in San Siro. We did the Paris 2024 Olympics, and later on we'll have it on there. Multi-venue coverage, including the opening ceremony on the River Seine, which we put 200 devices on the private 5G on all of the boats as they traveled down. Again, getting that interaction, as well as traditional cameras. The King's coronation in the UK, we put in a private 5G network on the Mall, which is what goes up to Buckingham Palace. And we had all of the news broadcasters. In fact, we'd only gone to do it with a couple, and we were getting people coming up saying, we really need one of your SIMs. Can we come on this? We cannot get signal over the public network. And we did high-speed roaming feeds for open circuit racing. There are a lot more which we can come on. So more cameras, more freedom, predictable uplink in crowds, faster rig, smaller footprint. As I said, we can, I'll show you a picture when we talk about it. We tried to get the system here, but all of them are out on demos. We're getting so much working with the Premier League, Prem Rugby, talking with all of the other broadcasters in the UK and in Europe. And a single wireless layer. So we do RF site planning, spectrum acquisition. We can work with the regulators, installation commissioning, 24/7 technical support, seamless connection to existing production tools. So we can connect to any encoder, any IP device, satellite, low Earth orbit satellite, OB, trucks, and cloud. Crew enablements and training. We also are able to train, and we'll work with our partners for this, so it doesn't have to be us going every time. We are, we only have a certain amount of people who can go to events, but that is something we do for bespoke productions. Private spectrum, again, I'll come on to this when we talk technical. And I think one of the big things is we are now land, sea, and air.
So we have, as you can see there, we have a number of fixed solutions. Again, very easy to install. We have it on boats for the sailing, at the Olympics. And recently, and if you were at Mobile World Congress, you might have seen it, we have a lightweight aircraft that has a full system on it, including the core. So that could, it can go in smaller circles, can follow a cycling race. And we also, not for here, but we also use it for public protection and disaster relief, where we're able to put the plane up. Out of that, you can either use, again, low Earth orbit satellites that has the radio, the antenna, and the core network in it to get back to either directly to the cloud for remote production, or down to the OB or down to the production crew. We can also, if needed, if we put encoders on there, we can take the camera feeds, encode them, and then use the limited downlink capacity of the private 5G, because we're taking the feeds up, encoding them, so we can actually use a plane as a relay and encoding station. That's me. I apologize if I go over, and I'll be back to talk later on about the technical solution. Thank you very much. Ladies and gentlemen, thank you to be here. If you like, I will continue in English, but it's better in Italian. No? Boh. Oh, well. It's okay. Seems to work. I don't know why. Bene, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Molto piacevole vedere tante facce conosciute, tante anche nuove. Io mi presento per quelli che non mi conoscono, sono Fabio Veggiato e sono Regional Sales Director di Haivision per il Sud Europa. Piacere e benvenuti a questo bel evento sul quale abbiamo lavorato un po' tutti con molta passione. E sono anche contento di raccontarvi un po' della nostra storia. Non sto qui a farvi la presentazione di Haivision, che noi siamo belli, più fighi del mondo, che tanto lo sapete già. Ma al di là di quello, siamo un'azienda con sede a Montreal, che qualche anno fa ha acquisito un'azienda che si chiamava Aviwest, per cui sono già passati 4-5 anni. In questi 4-5 anni abbiamo omogeneizzato la tecnologia di Aviwest all'interno del nostro ecosistema, per cui Haivision è famosa per aver inventato il protocollo SRT, che tutti conosciamo e tutti usiamo, però nel frattempo, acquisendo Aviwest, abbiamo implementato la tecnologia SST, eccetera, e siamo diventati dei protagonisti nel mondo anche della produzione live e della remote production. Negli ultimi anni abbiamo fatto anche tantissime esperienze usando la tecnologia Private 5G, per cui è il tema principale anche di questo workshop che stiamo facendo insieme, e l'occasione è quella di raccontarvi un po' la nostra visione in questo senso. Per cui noi vediamo l'uso del 5G privato come un'alternativa all'uso delle reti 5G pubbliche. Sappiamo tutti che può esserci congestione, eccetera, per cui in ambienti di produzione l'uso delle bolle 5G è sicuramente molto interessante, specialmente in situazioni dove ci sono molte persone, eccetera, le celle sono sature. È un'alternativa anche alle infrastrutture cablate, è un'alternativa valida all'RF, alle radiocamere comunemente chiamate, è un'alternativa per le aree di difficile accesso, dove è difficile deployare delle camere,
e consente molto spesso di poter creare dei punti di vista estremamente interessanti dal punto di vista proprio della produzione, dell'authoring, delle trasmissioni live. Per cui i benefici che vengono dati dall'uso delle reti 5G private sono quelle di avere una banda dedicata, di poter usare i trasmettitori bonding, i tipici zainetti, facendoli lavorare in ultra low latency, per cui con la nostra tecnologia, con il nostro protocollo SST, siamo riusciti ad ottenere delle prestazioni decisamente molto interessanti. Per cui quando il nostro trasmettitore lavora su una rete, su una bolla privata, riusciamo a lavorare a 80 millisecondi di latenza, per cui è paragonabile a una camera RF sostanzialmente. Per cui ovviamente con la rete 5G riusciamo a ottenere anche una migliore copertura delle venue, degli stadi, piuttosto che degli ambienti dove dobbiamo deployare le camere. E tutto ciò consente anche il saving, diciamo un risparmio sensibile, decisamente importante anche sui costi di produzione, sui costi operativi. Okay? Perché oggi installare o mettere in produzione una bolla 5G privata è molto meno impegnativo piuttosto di deployare un sistema RF, eccetera, con tutte le difficoltà del caso, oltre a sicurezza, flessibilità e alla capacità di poter permettere veramente una remote production, perché quando io creo una rete 5G privata si apre un mondo IP wireless dove ho la possibilità di posizionare svariate sorgenti e poterle connettere alla rete, controllandole da remoto, portando i miei segnali ovunque nel territorio dove ho la mia master control room, la mia regia di produzione, eccetera. Noi abbiamo fatto delle esperienze un po' a livello worldwide, per cui ci consideriamo molto presenti nel mondo live sport production e broadcast media networks, per cui questi sono alcuni dei nomi più importanti con i quali abbiamo collaborato fino adesso, lavorato e reso l'uso delle bolle 5G effettivo in produzione. Cioè questi non sono dei semplici POC, ma sono proprio dei casi d'uso dove è stata fatta produzione vera e propria. Per cui questi sono i vantaggi che abbiamo riscontrato, che sono stati decisamente promossi anche dagli utilizzatori, per cui avere una migliore copertura nelle venue, migliorare la mobilità del cameraman piuttosto che dell'operatore che va in giro con il semplice telefonino, che anche il telefonino sta diventando ed è diventato di fatto comunque la nostra telecamera 4K in tasca e consente di fare dei punti di vista, delle immagini decisamente interessanti. Cioè, qualcuno di voi ne ha sicuramente l'esempio quotidiano. Guardo Simone e Marcello. Sostanzialmente questa è la slide che a me piace di più raccontare, perché questo è Haivision. Sostanzialmente noi siamo presenti nel mondo della contribuzione e della distribuzione. Al centro c'è il nostro sistema di management. Sostanzialmente noi non facciamo solo il macchito, non vendiamo solo lo zainetto, ma abbiamo creato tutto intorno un ecosistema per poter gestire sia l'encoding, la codifica del mio contributo live, per cui utilizzando il macchito come encoder piuttosto che il Pro o il nuovo Falcon come encoder SST, encoder bonding, e mandare il mio segnale alla parte di ricezione, che può essere un semplice decoder SRT, che è sempre un macchito, o può essere lo Stream Hub, che è la nostra piattaforma di ricezione, cioè non è solo un semplice server per ricevere il mio flusso live SST, ma è una piattaforma che consente di ricevere, oltre all'SST, anche tutti gli altri protocolli IP
che normalmente vengono utilizzati anche negli ambienti broadcast, per cui RTP, RTSP, RTMP, HLS e NDI, sia in ingresso che in uscita. Questo consente una grande flessibilità anche nel momento in cui in Master Control abbiamo bisogno di generare dei flussi in uscita differenti rispetto all'ingresso. Con al centro la parte di Hub 360, che è la piattaforma sulla quale io posso fare il pairing di tutti i nostri apparati e fare una sorta, il management vero e proprio dell'apparato a distanza, nonché anche la parte di Master Control Room, per cui io posso prendere la mia sorgente e destinarla verso la mia uscita di volta in volta che mi serve. Abbiamo un'applicazione che si chiama Play Pro, che è molto interessante perché è gratuita e viene utilizzata a livello worldwide da centinaia di migliaia di operatori quotidianamente, che è una semplice applicazione che viene installata dal telefonino, dagli smartphone, all'iPad, all'laptop, eccetera, che consente di ricevere dei flussi SRT. Questo viene utilizzato molto spesso anche per spedire dei segnali di ritorno verso le troupe che stanno in esterno, senza molte complicazioni, per cui anzi arriva in anticipo rispetto al programma, che invece il programma fa un giro diverso. Questo è il nostro Falcon, ne parlo brevemente perché è diventato di fatto, dal momento in cui abbiamo iniziato a produrlo ad ottobre, è diventato un leader di mercato, nel senso che stiamo facendo fatica dal punto di vista della supply chain e delle capacità di produzione a stare dietro agli ordini. Questa è una cosa molto bella. È una macchina che è stata introdotta nel mercato l'anno scorso e a ottobre finalmente siamo riusciti a consegnarla. Sta avendo grande successo ed è una macchina che abbiamo qui, poi chiunque voglia vederla la possiamo far vedere insieme al collega Simone che è qui, e il mio collega Simone Messina che mi supporta dal punto di vista tecnico. Lui parla una lingua diversa, io sono un po' più commerciale da questo punto di vista. Per cui le nostre macchine oggi, quali sono le macchine che vengono utilizzate per la produzione all'interno di una bolla privata? Sono il Falcon X2 nella versione Ultra, che consente di poter lavorare fino a ultra low latency a 80 millisecondi, e il Pro 460, che invece è la macchina top di gamma che ha 4 ingressi SDI, per cui io posso portare 4 segnali a destinazione. Con queste macchine abbiamo fatto tantissime esperienze, adesso ve le faccio vedere nelle prossime slide. Queste sono le reti 5G e le bande 5G che normalmente sono supportate dal Falcon, per cui sono tutte dalla N38 alla N40 alla 77, che è quella più utilizzata in Europa o comunque sicuramente in Italia, fino alla 79. Queste sono più o meno sono esattamente le frequenze che vengono utilizzate a livello worldwide, per cui in Europa si usa la 38 e la 77 e la 78, negli Stati Uniti la 48, in Asia, in Cina, eccetera, la 79 e la 40. La nostra storia di innovazione, nella nostra storia di innovazione abbiamo fatto delle esperienze decisamente interessanti, dove abbiamo ottenuto anche dei premi piuttosto importanti. Infatti, l'Innovation Award non è un premio banale, e il primo l'abbiamo preso con l'incoronazione di Re Carlo in Inghilterra con la BBC, lavorando con Neutral Wireless, dove abbiamo fatto la copertura di tutto il percorso fatto da Re, eccetera. Le Olimpiadi 2 anni fa, i giochi estivi a Parigi, ci hanno visti protagonisti sia durante la cerimonia di apertura, dove avevamo deployato nella Senna lungo 6 km con Neutral Wireless una copertura 5G privata, e lo sponsor era Samsung, e ha utilizzato 280 smartphone che arrivavano tutti in una speciale Master Control Room, che poi distribuiva i segnali attraverso i mezzi mobili di Euromedia Group, che aveva anche il controllo remoto, perché la nostra applicazione Mojo Pro consente il remote control attraverso un semplice RCP,
che in questo caso durante le Olimpiadi era CNView, che è un nostro partner, okay? Per cui Euromedia Group era in grado di fare lo shading e mettere in passo bene le immagini dei telefonini. Sono stati utilizzati nel program feed internazionale e sono stati usati anche dei program feed personalizzati dei vari broadcaster che avevano acquisito i diritti. Questo ha avuto un grande successo. Sempre durante i giochi estivi, un'altra applicazione estremamente interessante è stata fatta alla Défense, dove c'erano gli sport all'interno del palazzetto, e all'interno del palazzetto, sempre con Neutral Wireless, c'era una bolla 5G dove si utilizzava la camera con il nostro trasmettitore come se fosse una radiocamera. C'era anche l'RF, ma è stata usata di più la nostra, okay? Perché consentiva un maggior raggio d'azione senza evidenti sganci o problemi. Poi è stato fatto anche un'applicazione estremamente interessante a Marsiglia negli sport acquatici, dove c'erano 3 catamarani con le antenne che costituivano un triangolo nel campo di gara 5G, e ha funzionato molto bene perché in quel caso c'erano dei concorrenti che avevano la telecamera sul casco, oppure il telefonino montato sul boma del surf o sulle barche a vela, eccetera, per cui hanno dato veramente dei punti di vista estremamente interessanti. Questo è successo anche recentemente a Milano durante le Olimpiadi di Milano Cortina, dove si è continuato a fare questa esperienza. Una delle ultime, dove abbiamo vinto anche il programma l'IBC Accelerator Program, è quello di portare il 5G in aria, che non è proprio banale. E qui con un'azienda che costruisce questo aereo ultraleggero che si chiama Grapyo, che sta dalle parti di Alessandria, eccetera, e insieme alla RAI abbiamo fatto un'attività di test estremamente importante che ha portato fino a essere utilizzata anche recentemente. Adesso nelle prossime slide vediamo a vederla. Per cui il 5G privato oggi è una realtà, non è più un qualcosa di cui si parla, ma sì, ma boh. Cioè, il 5G si usa, la bolla 5G viene utilizzata sempre di più nel mondo. Nel calcio è diventata una realtà dove c'è sicuramente qualcuno che ha fatto l'RF Cam, tutti la conoscono. Ci sono applicazioni che di volta in volta stanno aumentando la capacità di generare delle immagini nuove, dei punti di vista nuovi. E questo secondo me è il punto chiave. Dopo, lo stadio di Francia, il Stade de France, è dotato di 2 antenne 5G private fisse, cioè c'è un network, una bolla privata installata fissa, gestita da Orange, e chi va a lavorare allo stadio di Francia trova la sua rete 5G privata. Questa è una cosa che sarebbe bello avvenisse anche in Italia, magari. Okay, per cui è stata utilizzata alla Coupe de France, alla finale di Coppa di Francia, eccetera. Adesso abbiamo fatto anche con la Formula 1 l'anno scorso a novembre, la gara di Las Vegas abbiamo avuto 2 situazioni in cui erano state create da Deutsche Telekom delle bolle private, dove sono state fatte delle esperienze interessanti. Per cui dagli eventi di ginnastica della Défense, dove sono stati utilizzati 2 Pro 460 che lavoravano in Ultra HD a 10 bit 422 con flussi da 45 megabit per secondo in ultra low latency a glass to glass 90 millisecondi. Cioè, questi sono casi d'uso reali, riproducibili in qualsiasi momento anche nelle nostre venue. Qui in questo caso nell'arena c'erano due antenne, okay, che lavoravano in N77, mentre qui l'evento di Formula 1 di Las Vegas è stato decisamente interessante. Eravamo prima di tutto nell'area della sfera, dove c'era un'attività sostanzialmente di show pre e post gara, e qui la rete era stata portata da Ericsson insieme a T-Mobile. Anche qui sono stati usati i nostri nuovi Falcon e anche la nostra app sullo smartphone. L'app sullo smartphone
L'app riesce a lavorare a 800 millisecondi di latenza. Stiamo lavorando alla prossima versione per arrivare a 500 millisecondi, che è un ottimo risultato. Mentre con il Falcon lavoriamo abitualmente glass to glass a 80 millisecondi, con un flusso a 1080p a 12 megabit per secondo. Questo è uno schema dell'installazione, per cui per gli addetti ai lavori magari è più comprensibile. E qui è un video che dimostra la latenza. Questo era il CTO di Deutsche Telekom che faceva la prova, però si può vedere la latenza sul monitor dietro, che è estremamente bassa. Per cui qui è stato usato per catturare delle scene VIP nell'area VIP, oppure dal tetto del paddock, eccetera. Anche qui sono stati usati due Falcon e venivano ricevuti da uno stream hub in loco. Questa era la nazionale francese. Anche qui in questo caso abbiamo usato i 420, che è la versione del 460 con 2 modem, perché abbiamo realizzato delle macchine specifiche che non abbiamo messo in commercio, ma abbiamo messo nel magazzino di rental, per cui le noleggiamo agli operatori quando hanno bisogno di lavorare, per cui sostanzialmente è lo stesso trasmettitore 460 ma con 2 modem, perché tanto nella rete 5G ne basta uno attaccato alla rete. Qui veniva generato un flusso a 1080p 50 a 20 megabit per secondo, sempre con latenza a 80 millisecondi, e in più c'erano anche 4 camere PTZ controllate in remoto tramite la nostra funzione data bridge dalla regia che era posizionata all'esterno. Questo è lo schema di utilizzo utilizzato per la Coppa di Francia, dove si vedono le 4 camere PTZ, mentre c'era una camera con un operatore steady collegata col 420 e venivano generati 2 flussi SSD, che uno andava verso uno stream hub che stava nell'hobby van, l'altro invece andava nella master control room di France TV. Questo è un altro caso di utilizzo in Francia, la Mada del Rouen, che è un evento molto importante in Francia, dove arrivano tutte le barche storiche, eccetera, e dove hanno posizionato 2 camere PTZ sopra quel ponte, che è molto alto, che davano dei punti di vista estremamente interessanti. Anche qui lavoravano con un misto di rete 5G privata e pubblica, e lavoravano a 500 millisecondi. E questo è lo schema di funzionamento del sistema che è stato deployato in questa occasione. Anche qui l'uso del data bridge, per cui il flusso ST è un flusso bidirezionale, per cui ci consente di portare anche il controllo remoto della camera, nonché lo shading, intercom e qualsiasi altro servizio di cui uno può aver bisogno, oltre ovviamente anche al ritorno video. Questo è il ciclocross, il campionato europeo. Anche qui invece sono stati usati i telefonini Mojo Pro, nonché anche il nostro trasmettitore. Qui NEP, in questo caso, ha utilizzato 2 Mojo Pro sui Samsung e lavorava con flussi a 8 megabit per secondo e col 420 nelle aree dove c'era la bolla 5G. Questa è una delle ultime recenti che abbiamo fatto in Germania, dove c'è a Colonia uno dei carnevali più importanti d'Europa, e anche in questo caso sono state utilizzate le nostre tecnologie. Qui lavoravano ad una media di 16 megabit per secondo con latenza di 120 millisecondi. Per cui questi sono tutti casi d'uso dove alcuni dei più significativi, ma ne possiamo avere tantissimi a disposizione su cui parlare, dove siamo stati coinvolti. Questa era la parte che riguardava Haivision. Poi qui
siamo a disposizione per poi più tardi per raccontarvi quello o rispondere alle vostre domande. Grazie. It's working? Perfect. Buongiorno. Thank you for having me here, and thank you for allowing me to speak English because my Italian is very bad, unfortunately. I'm going to start by introducing Grabyo with a short video, and then I'll talk more about some of the services that we offer and how we're working with CVE, Haivision, and other partners. So I'll play this. I don't know if the audio is going to work, but hopefully it will work, as we see here. Is there volume on the TV? We're not missing a voiceover, it is just background music, but we'll play the video for now. For those that aren't familiar with Grabyo, Grabyo is a live production and content creation platform in the cloud, so I'll talk more about that in due course. Great.
I've never presented that without volume before. So slightly surreal. So let me come back to here and make this more of a conversation. So really to introduce Grabyo, Grabyo is a cloud-based platform that we focus on creating content for all sorts of content creators, whether you're a broadcaster, production company, a rights holder of any format. We were founded in 2013, so we're coming up to 13 years old now, and where we started was helping customers deliver content, short-form content to digital platforms and social media. So creating clips from live broadcasts and allowing people to log into a cloud-based platform simply using a web browser. Where we've gone to, and certainly aided by the pandemic, is into a world of live production, allowing people to bring in multiple cameras into the cloud and creating a virtual gallery. So all the features you would typically expect within an OB truck, bringing those into a cloud-based interface that you can spin up within minutes. So I'll talk more about some of those features in due course, but with the need to make sure that this is as familiar as possible to broadcast professionals across the world, we're not just making this available within a laptop, as I'm doing here, but also bringing in sort of hardware devices and making sure that those control interfaces that people are so used to using, that familiarity carries straight into a cloud production with Grabyo. We have lots of partners across the industry, whether it's for contribution, like with Haivision here today, but also graphics partners. And when it comes to the actual cloud technology itself, whilst Grabyo has built the platform in-house, we depend on AWS. So we have a wide-reaching partnership with AWS where we use various services of theirs to deliver these services and make sure that we can deploy servers locally in the cloud wherever your production might be. So I will move on to the next slide here. These are some of the challenges that we're looking to solve when it comes to production and how we can really make things benefit people like yourselves through using cloud production. When it comes to the scalability of the platform, that's probably the one thing that I want to draw attention to most here. There are no limits when it comes to how many productions you can run concurrently in the cloud with Grabyo. And we'll do a demonstration of that in an hour or so's time. But then other sides to this, making sure that lots of people, wherever they are based, can collaborate together within a cloud-based environment. And then the final one, obviously, to highlight is the cost benefits within the cloud, making sure that you're only really using the time that you're using the cloud for, so bringing the cost of production down, and as some of our clients have said, down by as much as 65% in live production environments. And this is what it can look like. So yes, while we're using things like laptops and things, we can make that very familiar environment by building a virtual gallery really within minutes. So creating the setup within Grabyo, assigning different buttons and keys on different control panels that you have, and then deploying that across multiple screens to create that gallery effect and allow your team to work collaboratively together. So very easily done, and you'll be able to see that at the back of the room later on today. This gives you a sense of some of the types of content. So when we think about how our customers are using Grabyo at the moment from a live production perspective, people are often doing sort of alternative productions where if they're using full traditional OB setups or in-house galleries and things, how can they create alternative productions with a very scalable solution like Grabyo to deliver watch-alongs or remote commentaries or vertical productions, as you'll see here in the middle. So there's lots of different use cases that really pander to different editorial desires that you and your creative teams might have. We also have all the capabilities to deliver a full original broadcast, so the main match production itself. I'll talk more about that workflow in due course, but looking at this golf event that we've done in America with the Ladies PGA Tour, that was bringing in multiple cameras across multiple holes and using things like Haivision's technology to get the contribution from the golf course into Grabyo. Going back to our roots in terms of the clipping side of the business, this is where we started with creating the ability to bring in the live feed and within seconds get that content onto social media in all sorts of different aspect ratios. It's what we've been very successful at with all the types of client base that I mentioned earlier. And we've evolved this over the years to bring in things like automation, most recently with AWS, which I'll show on the next slide, but also bringing in data sources. So if I move across to here, bringing in third-party data that can automatically log that data
on your timeline across the bottom of the screen and make it very easy to reference clips, whether that's in a live environment or post-event and you want to go back and find any content that you need. We also create a multi-viewer experience. So for those customers that have multiple events happening at the same time, you can have a single editor logging in and making sure they're monitoring multiple events and jumping from one to another. And that might not be the same event, might not be just different events. It could also be different ISO feeds that are coming in for a multi-camera production if you're trying to get the best angles and deliver that to different platforms as well. The latest sort of release from AWS that we have here, and they're formally launching this at NAB next month in Las Vegas, is their AI tracking service. And one thing that's really exciting for us is we're not only delivering this to the clipping side of the platform, as you're seeing here, so creating short-form clips where those can be delivered straight to social media. We're also bringing this into a live environment so that for your live streams, if you want to get a fully automated vertical output, you can deliver that straight to the likes of TikTok or Instagram or even YouTube Shorts that take live streams. And just to wrap up the introduction, when I think about some of the main benefits of how Grabyo can be used, we've always got one eye on how you can commercialize this with your partners. So whether it's triggering advertising on downstream platforms or with your broadcast takers, for example, we can send in SCSI insertion, SCSI 35 insertion through here. That can also stretch to passing through SCSIs. So if you're sending us any data like that, we can pass that through. We have a direct integration with YouTube for their advertising, dynamic advertising service. And then on the social side, we have lots of integrations with different social partners where you can wrap in pre-rolls and post-rolls, but also automated advertising through their platforms too. And then finally on this introduction, this gives you a flavor of some of those rights holders, content creators, broadcasters that we work with. So some of those are in the room today. So I'm going to start by looking more at the workflow of how this works from a production point of view. When we focus this on things like match production, if I use all of the different interfaces that we offer here as an example, making sure that you retain that glass-to-glass latency as low as possible, that's a key deliverable for what we focus on. So Grabyo as a platform is only adding about 2 frames of latency into your production. Therefore, the latency coming in from the likes of Haivision and others, when that is kept low, we can deliver glass-to-glass of less than 1 second when it goes out to your broadcast takers, or indeed working with partners where maybe we're delivering to a CDN and they're delivering live from there. The encoders that we use, we have multiple partners across that field, but all of those feeds, so long as we receive the encoded feed into our vision mixer, from there you can control that, and each user, or indeed if you have one user, you can use multiple screens, each user can have different roles associated with them. So whether it's our audio mixer that can support over 150 tracks coming in, whether it's remote contribution, which most commonly is used for remote commentary in our world, or creating the multi-viewers that you saw on some of the earlier slides, there's all sorts of interfaces there. The one that we launched maybe 2 or 3 years ago now is an instant replay service to give people that control that they're used to, maybe not as far as something like EVS, but creating something more sort of readily available within the cloud and processing up to 6 cameras per user. We can do for more than 6 camera productions, we can have multiple replay operators working in tandem there. And then with graphics, we work with multiple graphics partners, whether they're HTML graphic services or indeed taking the likes of ROS and VizRT and bringing those in as key and fill feeds into the cloud, synchronizing those along with the camera feeds in our platform and delivering that in a more traditional manner. So that's more of the workflow sense to how Grabyo can be deployed. Some of the use cases I touched on earlier, these are some of the more sort of popular ones at the moment in terms of thinking about the localization of content. So again, working with graphics partners like Singular and actually LingoPal, who we'll demonstrate later on. LingoPal offer an AI transcription or translation for commentary, voice to voice. We can bring in a clean feed, say, into the Grabyo's production platform here, and then automate different graphics outputs and send those graphics outputs along with the different audio tracks to different partners. So making a very efficient way to deliver multiple different versions of your production to really tailor it to your international audience.
Similarly, within the betting space, we're doing a huge amount here when we think about the relevance of delivering betting content as well as broadcast content. That could be as simple as strangling the feed and creating a different encoding profile for the betting audience, whether that's lowering that from what broadcast takers would be, or it could be deploying different graphics on the feed and creating alternative versions of your production. And with some of the changes that we've been making recently, and this will be launching in the next month or so, we're able to do 5 different outputs from the same control room. So thinking about, and when I say outputs, I mean visual and audio outputs as opposed to just encoding profiles. So thinking about the way that we can deliver content to your different audiences, again, we're making that much more efficient and scalable to the different types of takers that you might have. On the vertical side, I touched on it earlier in terms of how we can do this for live streams. We can create vertically native cloud galleries here, and then the types of content that might be distributed, those could either be full screen video and vertical, as you'll see in the bottom right there with what we've done with the UFC, so bringing in either mobile phone feeds themselves or cropping the 16:9 cameras that come in, or we can create simple templates that can easily create that picture-in-picture effect, or ultimately crop in, say, a 16:9 and make it more of a square effect at the top and adding graphics below. So there's no limitation there to the number of styles and templates you can create, and it gives you complete editorial control over what the viewer would then see in a live environment. Further to that, this will explain more about the AWS workflow. So when we bring that in here, AWS will take the 16:9 source, they'll apply their tracking optically there and deliver us back either the program mix, if we sent that to AWS in the first place, or it will be the individual ISO feeds if we're sending those. I can see Alessandra in the room. We've just done some work with League of Volleyball here, and that's gone, well, we'll get some feedback from Alessandra later today. But that was interesting, and this is, as I say, brand new from AWS in terms of that vertical tracking that can automate your live productions. The other thing that we've been doing for a while longer is how we can automatically convert your 16:9 production into a feed which is vertically native here. And that includes things like advertising and other on-screen graphics, and then can be converted into different aspect ratios. So this is something that Peter, who is somewhere in the room today, and you'll be able to speak to him later, Peter mastered a couple of years ago when he joined us and demonstrated this at IBC over the last few years. But it's a very simple setup that if you're producing your 16:9 content in Grabyo and you've got multiple sources on screen, you can create a very powerful effect in vertical without having a second operator to produce that. And then other types of events, red zone events where you have multiple events going on at the same time. These are very simple to create in Grabyo, as I mentioned earlier, with alternative productions that might be happening in parallel to other broadcasts that you're creating. Final couple of things I'll show before I talk about some of the case studies that we have. This one here is looking at the advertising benefits of Grabyo. So I talked about whether you're inserting SCSI markers or simply passing those through. It's very simple to do in Grabyo, and we can assign these to single buttons on the likes of a Stream Deck or other control interfaces, and those can then be triggered across all of the different destinations that you're sending out to. I'll show one of the fast channel use cases that we have later on. And the final thing here is, again, using AI, thinking about transcription and translation, various services there to make sure that closed captions are available within your broadcast, subtitles there, and also for the short form content, things like open captions and closed captions within those. So I'll just touch on some of the case studies we have, starting with the NBA. We've done a huge amount with the NBA for the last couple of seasons. The main use case for them is thinking about their international audience and delivering multiple productions to the NBA's League Pass platform on every single match day. So whether that's a Spanish production, a Portuguese production, a Korean production, we, together with the NBA, they are loading templates into their use of Grabyo Producer, and then making sure that they're taking the ESPN broadcast or from other broadcast partners in the States, and then wrapping that round and delivering a very tailored production to different audiences around the world. We've also started to do more of that multi-match approach. So red zone, as the NFL would call it, I think the NBA call it crunch time. They're starting to use Grabyo to do that to League Pass as well.
And this gives you an example of what some of the teams have been doing. So again, thinking about the different audiences, here with Spanish and with Korean, creating different effects with different graphics and different commentators on screen that only needs one operator to produce this from the NBA's production facility. With TV8, so a French production company we've worked with for a few years now, they do a lot of content in far-out remote places. So whether it's hikes or marathons, trail running and things, Grabyo is being used as a remote production hub where they're sending signals back from their backpacks and encoders, bringing that to their remote location and producing this and clipping that up and distributing not just live productions to broadcasters and to digital platforms like YouTube, but also social media content and highlights files that they can deliver to their respective audiences. These are the ones when they use Grabyo and compared it to their previous setup, which was by no means the most extensive of setups, they were saving 65% immediately by transferring things to a cloud production environment. This is the Ladies PGA Tour I was talking about earlier, where they were bringing in multiple cameras and creating that live production. So that was an event in the US. With the Olympics and the Paralympics, we do a huge amount with both of those organizations. This one here looks back at Paris last year, where they were live streaming multiple events through Grabyo to YouTube's multi-view service, where YouTube are delivering this on live TV, connected TV services, where viewers could then choose which of these events they wanted to focus on. So that's another part of our long-standing partnership with YouTube that's been very, very successful. Staying with the Olympics, we did a lot of work with various broadcasters when it came to remote commentary. So Claro Sports were one of those, and what's really interesting about this case study was Claro Sports being the Mexican broadcaster and the Olympics happening in Paris, they were creating multiple broadcasts using Grabyo. So their live stream, applying remote commentary to that so that people could dial in the early hours of the morning in Mexico and watch that there, but then also utilize live remote commentary and broadcast within Grabyo, playing that back at prime time in Mexico once all of the action had finished in Paris, but ultimately the viewers were tuning in back in Mexico that evening. So very successful partnership with them. Wimbledon we've worked with for many years, and thinking about some of the content that they create, this is a sponsored broadcast they do with Lavazza, so bringing that coffee morning mentality and rounding up the previous day's action, but also looking ahead to what's going on today. They were bringing in social media posts from fans around the world, displaying that using Grabyo, posting that out on air, and then all of that was delivered, I think if I've got the screenshot here. No, maybe I don't. So on the top of the media center, there were 2 laptops at a table, and that was their whole production setup for delivering this production. And it was going out not just to the big screen that you see here on the back of Court 1 at Wimbledon, but also going out to the app and to web services so that Wimbledon can deliver it to fans around the world that way. And then finally, focusing on some of the vertical content that we produced. We're not just about sport, we're really all about live content for any different medium. So we do a huge amount within live vertical news, and here's some of that with Univision over in Central America. And then bringing that back to sport, some of the work that we've done with Media Pro in the last year or so, looking at the CONCACAF Champions Cup draw, creating a vertical production using Grabyo for that. And again, thinking about the best way to deploy graphics on screen whilst maximizing the amount of video that you want to show too. So a good example of that on the left-hand side. Sponsored shows has long been a part of monetizing content through Grabyo, so really good for sports teams and others around the world there. And then finally, just one to look at here with MTV in Malta. So a couple of interesting use cases here. They had 2 stages they were broadcasting live to an audience. When one stage finished, they could then use the time-shifted play-out nature of Grabyo to then deliver one of the other stages that have been going on in parallel, deliver that to within the breaks on the main stage, and then send all of that to the various platforms, including Pluto TV, and making sure that they're sending the SCUTTY markers to deliver advertising on each of those platforms automatically. So we've done this for a number of years now with the guys at Paramount and MTV itself. So that's hopefully a good introduction for those who have not come across Grabyo before. Looking forward to giving you a bit of a demonstration later on today. And of course, we can answer
any questions? Thank you. Thanks. Ok, ci fermiamo una ventina di minuti per un caffè e poi ripartiamo con, diciamo, un po' di presentazione e molte più domande, cioè facciamo una cosa aperta, siete d'accordo? Grazie. Adesso magari una sedia. Una sedia. Thank you, Matt. I have already a request for you. Scusa, se volete c'è qualche sedia disponibile, eh? Potete sedervi anche. Cambio? Ok, grazie. Allora, ripartiamo con una presentazione di tutti i tre partner di circa mezz'oretta l'uno. Io direi per tutti e tre facciamo una decina di minuti di presentazione e poi aprirei a qualsiasi domanda vi venga in mente. Matt, grazie. Okay, thanks again. Now on to a technical overview. I'm going to go through this quickly because it's more important to get questions from you guys, so I'll leave as much. Anything I can't answer because, you know, I'm not as technical as the guys who actually make the radio. They're all out on productions. We've had unprecedented interest in our partners in the UK to do stuff. So they're out doing live solutions. So this is a simple diagram to explain exactly how it works. So, and some of you will know, you have a stadium, and that could be a stadium. It also could be, you know, any other event outside. We have the 5G antenna and the standalone core that go. That is, it's difficult to show, but that is in the stadium, as you can imagine. Then from, we have the cameras, 5G cameras and encoders. They go back to the radio. Also, as I said, we've got reverse feed if we want to do any other IP comms. And from the standalone core, outside of that, you can take to a production hub if you have direct fiber to the cloud, as lots of stadiums do, or to any IP-based internet network. We can send it over that. We can, as we said, if you don't have fiber, obviously in large stadium productions you will, but we can use things like low orbit aircraft. We can also use public networks. If we've encoded the stream, we can actually, you know, if we do remote production, but with the mixing on the edge, then we can send out the world feed if we need to. But as you know, stadium productions normally have fiber. So this is what it looks like. It's we have obviously the antenna,
the ENO-B, the radio, and then the core network, and it all fits into Peli cases. This will fit in a standard size car, and depending on how many you need, it's a bigger car. We can have this up and running in 2 hours. That's if you wanted to have it as it is now. The only additional time is mounting it. If we need to, obviously in a stadium it will be mounted somewhere, but that's the engineering side of it. So these are the solutions we have. We have the products. So we have pop-up 5G, which is a single pop-up network that we can put into any environment. You get a single radio, you get the core network, and then you have the antennas, accessories, as we said. SIM cards, we can include a number of SIM cards, and additional config if you need it, and we will send a team out, and we do everything that goes up to this. So obviously we'll do a RF scan, make sure everything is in the right place. Pop-up 5G Pro is multi-cell, as it says, with no power limitation. Sorry, I should have said the single pop-up network is max 1 watt, 30 dBm. All the features we have in here, but then obviously you get more, as it says, option to run multiple cells off of the same core. Enterprise are what we call enterprise as a service. So we get a production company will come up to us. We'll show you, we did a big event in Henley, and they will say, we've got boats here, we want to do a stage with a band here, and that's when we go in with our engineers and do a service, and obviously that's by design in terms of what the cost and everything is. So spectrum worldwide, obviously that's the biggest thing that we have to deal with, all of us, as we always have in COFDM. We're seeing a lot more operational bands coming in across Europe, and obviously we have it here in Italy as well. And then in the other regions, obviously, probably not unless you're multinational. We're seeing a lot more movement in other parts of Europe. Now, I just wanted to leave you, really, we get a lot of questions about, well, we've always used it bonded 4G, 5G, and so have we as BT Sport, but it was always the last resort for lower tier productions, and, you know, again, it works perfectly until you get a lot of people in there. So we did, it wasn't a demo, it's a full live production to millions of people. ITN do all of the news for Reuters in the UK. In fact, they do all of the news apart from BBC. That was 3 bonded, so that one was 3 bonded 5G networks across all mobile operators in the UK. And as you can see, that was what happened. So private 5G, one antenna, and that was it. Went out live. So I think now, if I have questions, so I will. Any questions, guys? Oh, you made my life so much easier. you looked and went, he doesn't know any technical questions. Good morning. Just a question about the support of frequency bands. So I noticed that the frequency that are time division frequencies, is any frequency division band supported? Yes, so we can support, we already do support multiple bands, but because it's software-defined radio, we can, with enough notice, we can do it, but it's really whether you can get it. Obviously, you know, some's military, some's a mobile network operator, but we could, technically do any band. If I may, is it eSIM support planned for to use the system with eSIM
not Yeah. not physical. It could be done. We, it's just a matter of ensuring that we have the right PLMN. So yeah, eSIM can be supported. About redundancy. Redundancy. Oh, of redundancy. Yeah. Yes. So you can have obviously power redundancy is there as you configure it. In terms of you can have multiple core networks if you want. You can have two antennas that actually can overlap. So if you lost one, you'd still have the coverage. All I want to say is, so the system borns with a certain, redundancy, which means that, every part of the system has an active redundancy, right? Yes. Yeah. Active. Okay, thank you. Qualche altra domanda? Barbara, tu avevi fare qualcosa? Posto. But I guess... Anything, I'm around all day. I'll be over there. So any questions you come up with, let me know. And as I said, guys will get back to me on WhatsApp within a few minutes if we need deep technical questions. Thank you very much. Bene. Noi non facciamo una presentazione PowerPoint, vi raccontiamo un po' quello che abbiamo qui e vi facciamo una dimostrazione insieme al collega Simone del nostro ecosistema. Come potete vedere, abbiamo sviluppato un sistema per fare le dimostrazioni, perché sentivamo l'esigenza di evitare di andare in giro dai clienti ogni volta che dovevamo far vedere qualcosa con la macchina piena di scatole, scatoloni, server, eccetera. E ci siamo inventati questa valigia fly case che all'interno praticamente ha un po' la maggior parte dei nostri apparati. Sostanzialmente abbiamo all'interno uno stream hub, 4 segnali in uscita, abbiamo un Makito encoder con 4 ingressi, abbiamo installato l'SRT Gateway e poi un sistema che ci rende anche molto autonomi e indipendenti rispetto alla connettività che possiamo trovare sui posti quando andiamo dai clienti. Perché il maggior problema quando si va da un broadcaster è quello di ottenere dall'IT manager l'apertura delle porte e l'accesso alla propria rete, dove si mettono le mani sui capelli e ti dicono vabbè, intanto mi fai una domanda in carta bollata, poi ci pensiamo. Invece con questo siamo autonomi, arriviamo, accendiamo e facciamo vedere le nostre belle cose. Per cui lascio un po' anche la parola a Simone, che è molto importante quello che va a farvi vedere. Poi siamo disponibili ovviamente a rispondere a qualsiasi domanda. Ok, come diceva Fabio, abbiamo avuto questa brillante idea di montare un po' di appliances di Haivision direttamente su una macchina sola. E certamente lo scopo principale, devo ammettere, che è sempre quello di essere più o meno autonomi con la connettività. Oggigiorno, come abbiamo visto durante la presentazione per esempio di Neutral Wireless, c'è sempre la necessità di potersi collegare ovunque senza dover appunto avere problemi di firewall, eccetera, eccetera. Il sistema è basato su un sistema di virtualizzazione. Come sapete, Haivision è un'azienda che ha sia la parte hardware sia la parte software, quindi possiamo gestire in totale flessibilità più sistemi del nostro grande ecosistema Haivision direttamente via software. Come diceva Fabio, abbiamo anche creato una situazione che ci possa consentire di connetterci dovunque ci troviamo, sia col wifi, con la rete cablata, con la rete 5G, ma soprattutto anche con la rete 5G privata. Quindi questo tool ci permette in buona sostanza di avere qualsiasi situazione di appliances come lo Stream Hub, e diventa anche molto, diciamo, intuitivo. Ora per esempio abbiamo collegato un Falcon, il Falcon è collegato solo con le SIM 5G e
non vi sto facendo una demo solo in rete locale, ma in realtà questo server è collegato direttamente in cloud, quindi abbiamo la possibilità non solo di usarlo per situazioni demo, ma di usarlo anche su POC reali e come workflow. L'abbiamo pensato come unità demo, ma poi abbiamo capito che c'è un forte interesse anche dal punto di vista dei clienti, perché questo effettivamente può essere veramente un qualcosa che si porta sul campo e dà la possibilità a tutti di poter fare una remote production con un fly case. Non l'avevamo pensato all'inizio, ma poi ci siamo resi conto che effettivamente potrebbe avere un futuro anche come prodotto o come soluzione da proporre. Esattamente. Ora, per esempio, giusto per darvi un'idea del workflow, noi abbiamo collegato un paio di camere direttamente al Makito. Non solo abbiamo la possibilità di mandarle in SRT o gli altri formati che abbiamo a disposizione, avendo anche l'SRT Gateway abbiamo la possibilità praticamente di entrare nel nostro sistema e ridistribuire tutto quanto. Un attimo solo che mettiamo la password. Bravissimo, l'ho sentito. Quindi ci consente di avere un routing molto granulare e ci consente di fare cose che difficilmente potremmo fare in totale autonomia. Per esempio qua ho un misto di segnali NDI, SRT e SST e posso controllare qualsiasi cosa direttamente dall'interfaccia web con un semplice drag and drop che diventa chiaramente una roba molto semplificata anche per l'utente finale, anche per coloro i quali non sanno delle nostre tecnologie o comunque non le conoscono molto bene. Un esempio, ora potrei fare una conversione appunto di un segnale in SRT con il nostro SRT Gateway e poterlo mostrare direttamente con il telefono in totale autonomia, ok? Quindi in questo momento io sto utilizzando una qualsiasi rete e posso essere in 5G e dimostrare esattamente cosa possiamo fare con il nostro workflow. Una cosa che magari non abbiamo affrontato subito all'inizio, ma Fabio ne ha parlato, l'Hub 360 è la parte fondamentale, è il nostro centro focale dove possiamo avere il controllo di qualsiasi appliance, ok? Che sia un Makito, che sia un trasmettitore, che sia un ricevitore, che sia il nostro Stream Hub. Abbiamo veramente il controllo granulare di tutti i sistemi, d'accordo? E possiamo addirittura remotare tutto quanto. Quindi la stessa interfaccia che vediamo in rete locale la possiamo remotare da un computer, da un tablet, addirittura da un telefono, d'accordo? Quindi questo diventa all'effettivo il sistema più granulare che potete trovare sul mercato al momento e inoltre, cosa molto differente, ci tengo a precisarla, noi non facciamo transitare i flussi video nel nostro cloud, ma la connettività rimane sempre point to point. Quindi anche a livello di sicurezza Haivision garantisce che il segnale vada dall'ingresso all'uscita senza nessun intervento da parte di Haivision stesso, d'accordo? Questa è una cosa molto importante e noi ci teniamo molto alla sicurezza. Per esempio ora posso anche prendere il flusso della telecamera di Fabio, lo posso trascinare qua nella mia uscita SDI, ora lui sta utilizzando Mojo Pro, d'accordo? Quindi sta facendo all'effettivo un bonding con la SIM e il wifi e semplicemente attaccando un cavo SDI nel retro del sistema possiamo esattamente vedere che cosa sta succedendo e come vedete riusciamo ad arrivare a una latenza, come dicevamo prima, di 800 millisecondi, stiamo lavorando addirittura per portarla fino a 500 millisecondi, quindi raggiungere la qualità dei nostri trasmettitori wireless. Vi lascerei spazio se avete qualche domanda, perché ho visto che c'era un po' di curiosità sul sistema. Sì, per me è sempre molto importante far vedere un po' in maniera un po' più approfondita l'Hub 360, perché sostanzialmente è diventato anche un game changer. Noi abbiamo dei clienti che hanno centinaia di asset controllati tramite Hub 360, dalla CNN a HBO a clienti di questo tipo che hanno 600-700 apparati
controllati da questa piattaforma. Oltre al fatto che questa piattaforma consente anche all'utente di poter accendere delle istanze Stream Hub in cloud nel momento in cui ci dovessero essere delle necessità di aumentare la propria capacità di ricezione o distribuzione e ritrasmissione di flussi, che in qualche caso può succedere, e questo viene fatto direttamente a livello di App 60, okay, in maniera molto autonoma. Tutto quello che fate normalmente con le nostre appliance è possibile deployarlo direttamente in cloud. Avete un sistema pay as you go e potete addirittura accendere e spegnere la macchina senza perdere nessun salvataggio. Diciamo che potete usarlo per 3 mesi e avete la possibilità di gestire voi il traffico che utilizzate, cioè non ha un costo generico sul traffico, ma un costo generico orario, ok? Quindi potete anche utilizzare 100 gigabit per un giorno e Haivision ha il controllo di questa cosa senza nessun problema e costi aggiuntivi che avreste con altre soluzioni in cloud. E la facilità è anche poter clonare più macchine, poter avere più macchine deployate in posti diversi. Se oggi fate una produzione in Italia, ma magari domani dovete spostarvi, avete delle opzioni worldwide per applicare la vostra virtual machine in altri posti del mondo. Okay? E tutto rimane sempre ed esclusivamente con un concetto di sicurezza totale. Perciò una volta deployata la vostra macchina voi avete accesso da remoto al vostro Stream Hub esattamente come se fosse un'appliance fisica, d'accordo? Quindi noi, ribadisco il concetto, non trattiamo in nessun modo il segnale sui nostri server cloud, quindi la sicurezza prima di tutto. Sì, volevo menzionare anche la tendenza che comincia a farsi strada fra molti broadcaster, anche in Italia, ma anche all'estero, che è quella di richiedere alle troupe NG, live NG, freelance che lavorano nelle news, di dotarsi loro della capacità di ricezione dei propri flussi e di trasmettere verso i broadcaster un segnale SRT, in maniera da non essere, da staccarsi, diciamo, dalla necessità di dover avere server di ricezione di molteplici vendor. Per cui in questo caso i broadcaster si risolverebbero un problema piuttosto importante a livello di dotazione tecnologica, per cui l'SRT faciliterebbe in maniera esponenziale la capacità di ricezione dei flussi. Potrebbe essere un tema su cui discutere e da approfondire, a mio parere. Se avete qualche domanda, noi siamo a disposizione. Esiste un'interfaccia anche per poter fare il proprio booking e poi anche la fatturazione di servizi a consumo? Assolutamente sì. Tutto quello che viene gestito tramite Hub 360 è monitorato appunto dal nostro gestore dell'admin area, ok? Quindi voi avrete un account, saprete esattamente quanti dati avete consumato, quante ore avete usato le virtual machine, quali appliance avete usato e potete avere più gruppi e più utenti collegati nello stesso sottosistema, quindi qualsiasi modifica, come vedete io ho attaccato per esempio un prodotto da remoto, viene fuori il mio nome e quindi avete proprio granularmente tutte le azioni che vengono fatte. Abbiamo anche aggiunto nell'ultima versione un planning per le SIM IoT di webbing, quindi se avete la possibilità o se volete utilizzare delle SIM IoT avete anche il consumo fisico singolo per ogni singola SIM. Okay? Quindi sapete esattamente quanto consumano gli zainetti, quanto banda avete usato per quella trasmissione il giorno tale e avete sotto controllo tutto quanto e ogni mese ricevete la fattura con tutto l'elenco molto dettagliato di che cosa è stato utilizzato nella piattaforma. Il business model è molto semplice perché non prevede l'addebito dei flussi di dati, ma solo l'addebito delle ore di utilizzo. La parte di reporting è chiara, quello che non ho capito io è come funziona la parte di booking. Mi spiego meglio. Prima riprendo un po' un'affermazione fatta prima, no? Con Mauro noi diverse volte abbiamo utilizzato Stream Hub in cloud perché avevamo dei picchi, non aveva senso fare diversamente e quindi abbiamo chiesto ovviamente di avere accesso a quel tipo di servizio. Sì. Ovviamente
quello che sarebbe carino è capire se è possibile accedere a un'interfaccia anche, dico semplicemente, di acquisto di quel servizio direttamente da quella GUI. Sì. Si può fare? Sì, sì, assolutamente sì. Ok. Allora, innanzitutto lo puoi decidere a livello di utente, chi può farlo e chi no. Perché qualche cliente a noi ci ha chiesto di disabilitarla questa funzione, perché aveva paura che magari di non poter controllare il booking di questo tipo di servizio, perché magari se uno se lo dimentica acceso continua a pagare le ore senza averlo usato. Però l'utente tramite App 360 è in grado di decidere quando accenderlo e quando spegnerlo e viene addebitato solo l'utilizzo. Sì. No, il cliente quando accede a App 360 la sottoscrizione è gratuita, è il pairing dei device che ha un costo a livello di... Lo puoi fare autonomamente mettendo il serial number del tuo apparato e lui si fa il pairing, dopodiché tu hai la possibilità di fare il management in remoto, puoi fare batch upgrade, puoi fare come se lo avessi là a fianco a te e puoi fare anche il master control. Dopodiché, se tu hai bisogno di accendere un'istanza Stream Hub direttamente da App 360, la puoi andare a accendere. Sì, esattamente. Infatti, come diceva Fabio, ogni appliance, ovviamente divisa per gruppo di appliance, i trasmettitori e i Mojo Pro hanno un pairing code che può essere utilizzato anche, cioè diciamo possiamo fare un gruppo per esempio del nostro team e utilizzare lo stesso pairing code per tutti i trasmettitori e come diceva Fabio, in base a quanti trasmettitori sono stati abbinati, poi sapete esattamente il costo che ha. Sulla parte invece cloud dello spinning della macchina virtuale, appunto, c'è un pagamento ad ore e tra l'altro Haivision vi dà un vantaggio molto importante, giusto per farvi capire, se voi stoppate la macchina, Haivision assorbe i costi di gestione della macchina. Cioè noi possiamo anche darvi la soluzione per deployarlo nel vostro Amazon Cloud o qualsiasi altro cloud provider voi abbiate, ma Haivision direttamente sull'App 360, se spegnete la macchina non spendete niente. E questo è un servizio che penso solo Haivision in questo momento sta cercando di offrire ai nostri clienti. Anche la parte di fatturazione, se si vede da qui. Non so quanto vediamo nel dettaglio perché chiaramente questo è il portale dei nostri sales engineer, però per farvi capire avrete poi il dettaglio esattamente di quanto è stato usato. Ora vedete dei numeri molto grandi perché siamo tante persone che lo utilizzano nel nostro team, però avrete poi alla fine un report in PDF dove viene proprio spiegato in dettaglio tutta questa parte grafica e sapete per filo e per segno, voi avete il controllo totale di cosa state facendo e potete esattamente andare a controllare che cosa è successo. Cioè non è diciamo anti-errore perché noi prendiamo direttamente i metadata dalla piattaforma sul vostro account e vi rigiriamo esattamente il costo che c'è. Su questo poi magari facciamo un approfondimento Sì. a lato, sai Francesco. Buongiorno, vi faccio una domanda che è più a livello di regia. Cioè, se io oggi volessi... Da Popi Bonici non Vabbè. potrei Però, aspettarmi qualcosa di diverso. Facciamo un esempio, se io volessi far diventare più spettatori allo stadio o un evento col loro telefono, io posso farlo? Sì. Teoricamente? No, nel senso che praticamente, chiaramente va da sé, per esempio vi faccio un appunto, una piccola cosa che abbiamo fatto nell'ultima versione di App 360, prima i device, soprattutto Mojo Pro, dovevano essere aggiunti singolarmente in base, anche se non venivano utilizzati. Ora invece potete avere un pairing code e il costo deriva solo se voi fisicamente lo utilizzate sulla piattaforma o StreamHub del vostro StreamHub on-premise o in cloud, quindi tendenzialmente con un solo pairing code potreste collegare ad esempio 200 telefoni come abbiamo fatto vedere per le Olimpiadi di Parigi, d'accordo? Tutti si possono collegare, ovviamente poi siccome abbiamo l'appliance che fa 16 uscite dovete poi un attimo scalare il tutto per avere... Questo sicuramente. Il tema mio però è proprio quello di cominciare a costruire invece una realtà
che è di tante persone che non sono cameraman, che non sono nulla, ma che vivono l'evento e che quindi portano all'evento una visione più personale, che cambia dalla qualità stessa del modello di ripresa, cioè entra sul modello di empatia e di connessione di tutti quelli che sono a guardare un evento. Ecco, questo mi interessava capirlo, per cui anche uno spettatore che è lì in quel momento può diventare un operatore per me e quindi avere un valore. In questo caso abbiamo aggiunto il ritardo Esatto. per poter avere il controllo anche di quello che può succedere. Posso usare sia in live che non. Cioè, però devo anche capire quanto è in ritardo, se io rimango. No, è per poter gestire la bestemmia, Sì, ma le FCC rule, praticamente. Quella per cui le televisioni americane al primo inizio dovevano portare tutto questo ritardato e vabbè. Ma questo è un altro elemento. Poi come la gestisco diventa un tema mio. Io qui il ritardo che ho lo stabilisco che quindi arriverà da un minimo, avete detto, di 80 millisecondi. 800 millisecondi. Diciamo che con l'applicazione arriviamo a 800 millisecondi. Va bene, però cioè, che è accettabile. Sì, magari non lo uso neanche live, magari la uso solo come elementi di raccordo, di camera che coinvolge le persone. Certo. A me interessa questo. Se per esempio io nel corso della mia comunicazione dico mandatemi il vostro numero di telefono perché vi collegheremo in diretta su questo. È una cosa che ovviamente parte da un aspetto di regia. Qui ce ne sono pochi, immagino, che seguono questa parte di produzione. A me interessa che si faccia il booking. Tra l'altro non ho capito che booking intendevi, perché cioè... È la prenotazione del tempo in cui tu andrai a utilizzare sul server, la piattaforma in cloud. Server, quindi cloud. Quindi io prenoto quello lì, che immagino sia scalabile, perché se voi ricevete 100 prenotazioni avrete un determinato flusso sul server, ne avete 200 e aprirete ovviamente scalando sul sistema. Per farne Immagino. 280... No, ho fatto un numero a caso. C'era una batteria di 44 streamabili. Ecco, quindi voi sapete che potete scalare. Giustamente lui pensa poi a quello che sono i costi. Sto regista quanto mi fa spendere di che palle sempre lì. Ci sarà qualcuno che paga poi. Sì, qualcuno che paga anche le idee magari. No? Per cui questa idea, spero di averla detta pubblicamente, arriverà in qualche situazione possibile. Basta, era questo che mi chiedevo, se potevo far diventare a questo punto vari spettatori direttamente operatori. Sì, c'è anche un'applicazione che in questo momento noi abbiamo sospeso, che si chiama Live Guest, che potrebbe funzionare benissimo in questo caso, che è un'applicazione che è web RTC, sempre legata alla nostra piattaforma di ricezione, che allora potrebbe essere ancora più semplice da utilizzare rispetto all'utilizzo del Mojo, che è quello che dà la possibilità di far partecipare degli ospiti durante la trasmissione. È quella dei commentatori. Sì. Sì, tipo esatto, un sistema di web RTC call che è nato giustamente durante il Covid per cercare di dare la possibilità a tutti di collegarsi da remoto. Come diceva Fabio, stiamo lavorando alla versione... Noi abbiamo utenti che la stanno utilizzando, adesso l'abbiamo sospesa perché era l'ultimo pezzo da integrare nel workflow di Haivision, perché è stata sviluppata durante il Covid da Aviwest. Me l'avevi presentata credo 3 anni fa, sì. Quindi cioè, ho buona memoria di quella. Altre domande? Chiarimenti? Opportunità? Noi siamo sempre disponibili per visitare a casa vostra, fare delle dimostrazioni pratiche, eccetera, per cui, prego. Volevo sapere, a parte l'ultra low latency, qual è la differenza tra il trasmettitore Pro e il Falcon invece? Ok, allora sostanzialmente, come ha spiegato stamattina Fabio, in questo momento abbiamo 2 prodotti in grado di fare l'ultra low latency, il Pro 460 che ci permette di fare un flusso 4K fino a 80 millisecondi, e il Falcon che riceverà un aggiornamento chiamato Falcon X2 Ultra, che praticamente consentirà la stessa cosa, ma l'appliance ha solo un ingresso SDI e HDMI.
Tendenzialmente, giusto per farvi capire, il workflow principale per fare l'ultra low latency chiaramente si basa sul discorso glass to glass, nel senso che attacchiamo la telecamera al trasmettitore, lato SDI, uscita stream hub, voi potete misurare con certezza 80 millisecondi di latenza. Ovviamente questo va da sé che interpreta il fatto che dobbiate avere una rete dedicata, che sia un 5G privato, che sia una rete LAN, che sia anche stesso, cioè una rete che vi garantisca un RTT inferiore ai 30 millisecondi. Chiaramente, perché dovete immaginare che sostanzialmente funziona tecnicamente, giusto per fare molto in deep, funziona più o meno come 2110, cioè il sistema non viene compresso, appena le prime linee sono disponibili vengono inviate direttamente allo stream hub e poi l'uscita SDI inizia a produrre le prime linee e quindi potete raggiungere questi tipi di latenze. Anche i sistemi rack, soprattutto il rack 400, che è la versione diciamo non bonding del Pro 460, ha questo tipo di funzionalità. Io aggiungerei intanto le dimensioni. Esatto. E il peso. Però chiaramente il Pro 460 ha 4 ingressi video, 4 encoder, 6 modem 5G all'interno. Il Falcon ha 2 modem interni 5G con 4 antenne che si chiamano MIMO, multi-in, multi-out, sostanzialmente non dico che raddoppiano, ma aumentano di molto l'efficienza dei modem interni. Dopodiché con le 2 porte USB possiamo aggiungere connettività esterna con delle chiavette 4G, adesso arriveremo anche con la chiavetta 5G a breve. Dopodiché è alimentato con una batteria interna che dura circa 3 ore. Il sistema consuma circa 30 Wh, la batteria è da 95 Watt. Okay. Ed è l'ultimo progetto nel mondo della trasmissione bonding con i modem di ultima generazione e le ultime tecnologie a disposizione, con una registrazione interna di 128 giga, se ben ricordo, per cui posso registrare mentre sto facendo la mia trasmissione e lato stream hub posso fare il pull del girato. Una chiavetta USB bonding, esatto. Mi piace, possiamo proporlo. Lo stream hub dal prossimo mese sarà disponibile ufficialmente anche in versione ST2110. È una informazione importante. Bene, direi che noi abbiamo finito il nostro intervento, se qualcuno ha altre domande, se no per i più timidi siamo qua a disposizione. Grazie. Peter will come, yeah. So, Barry, he's just gone to the bathroom. He's just gone to the bathroom. There he is. Grazie mille. Prego. Are we on? We're still connected to the Haivision screen. Is that the KVM? Yeah. Hang on, don't touch it because they're saying. Perfect.
Okay. No worries. Yeah. Don't worry. Okay. Start when you want. You're waiting for? No, we're ready. Let's start. Yeah, yeah, let's go. Yeah, yeah. Can we start? Sorry, I thought you were waiting for someone. No, no, sorry. Go ahead. Great. Well, thank you everyone again. It was great to speak earlier. I'm joined now by Peter Simmons, who's our Senior Solutions Architect at Grabyo, who can help configure our platform according to customer needs. So we'll take you through one of the demonstration setups that we've prepared here and doing so for a number of different galleries. The first thing I'll do is introduce you to the platform. So this is us once we've logged in via the web browser. You will see on the left-hand side here any galleries that you have available to you. Those will be listed there. You can customize these to your team as well. So if you have certain members of your team that are working on some productions but not others, you can make sure that they only see the ones that they need to. On the right-hand side, we have folders that you can create for all of the content that you create within Grabyo, and you can create any number of folders there. Those are also integrated with Adobe Premiere, so if you do want to export anything directly to Premiere Pro, then you can do so. To kick things off, I'm just going to start by going to the ingest manager here. We've talked a lot today about sort of Haivision's contribution. So with the cameras that we have set up around the room today, we've got all of these connected into here. The best way to show you this will be probably after the session now on the demonstration stand we have over there. So to make the most of this presentation on screen here, we're going to show you one that we prepared earlier. So, but ultimately, all of these feeds are set up here. I'm going to move this thing that you'll see in the bottom right. This is the virtual stream deck that Elgato provide. So that will be something we'll use in a second. It's not a Grabyo tool, but it's one that we use a huge amount with our customers. So it's very popular and successful on that front. But what you'll see within here, in terms of the ingest, any of your ingest needs can be easily created. You'll be able to select from a number of different profiles, whether it's SRT, Zixi, or even AWS Media Connect, for example. You can configure things according to your needs there. And then from there, add in your latency needs, any encryption, and also any failover that you want set up for primary and redundant pathways. So again, we're trying to give all of the control to the user to avoid you needing to call on our support team if it's something you can manage within a few minutes yourselves. Going back to here, I'll just close this window and I will go into one of these control rooms to begin with. So just wait for this to spin up. So what we've set up within here are multiple different camera feeds that are from the Australian Open. These would all be synchronized in Grabyo. Obviously, they're not live right now, but synchronized within Grabyo, there's the opportunity to take the timestamps from the feeds that are coming in, and whether that's groups that you want to create for, say, your pitch side cameras or court side cameras, and then you'll have another group for your studio cameras, and then your graphics group. All of those can be set up and synchronized accordingly. Elsewhere in this particular control room, we've set up various graphics integrations with the likes of Singular and Tagboard. So you'll see on screen now the scoreboard there is coming through as an HTML graphics feed, whilst the Tagboard ticker that's coming in across the bottom there, that too is their integration with Grabyo over HTML. But as I mentioned earlier today, if you want to send us key and fill feeds, we can set that up very easily too. And then I won't talk too much about the other sources until we start actually demonstrating this, but the other sort of key controls that you'll have within here, any sources that you want to bring into the platform, if I just move this one down again, all of these live, it's a very clear message from the TV. So, perfect, thank you. The adding sources into Grabyo is very easy, so you'll see on the right-hand side that whether it's uploading a file, adding graphics as a web source, or indeed any integration, all we need to do here is select that through the appropriate menu.
In this case, maybe we're adding one of the feeds that we've got set up today, and then that will instantly become available within your platform here. So very easy to set up and reconfigure as you go. So what I'll do now is actually take you through this Stream Deck, the virtual Stream Deck that we've got set up on the right-hand side. These are all configurations that might have multiple different actions taking place within a single button press. So, for example, if we were creating replays, we could run multiple replays all queued up one after the other at specific durations just by pressing one button on the device there. This can all be configured very much according to your own needs, so you don't have to take a one-size-fits-all. You can choose exactly what you want, and therefore, if you're producing football 1 minute, and therefore your replays are slightly different to if you're producing volleyball the next minute, it's very flexible to create the right profiles for the right production. So I'll take you through some of this now. As you'll see, in terms of these cameras here, it's very responsive in terms of me clicking the buttons. This can also be done on the physical Stream Deck that will be connected via USB, or indeed any other MIDI device or potentially USB device that you've connected and synchronized with the Grabyo controls. We can create different layouts. So if I want to, for example, create a picture-in-picture layout, maybe you're cutting to a commentator's view. This, as you can see, has multiple different assets on screen. But again, with the single button press here, we're allowing that to instantly come up. And then when we want to return back to our full screen, we can do so easily there. Other sides on here, if I just look through some of the graphics capabilities that we have, if you think about the DVE effects that you might want to apply to your production, here we've set up a couple of different L-bar squeeze backs. So one with Coca-Cola here, equally with Nike. So if you've got different advertisers that you want to deploy within the same production, you can easily do that within Grabyo. We use the L-bar just as an example. If you've got other styles that you would prefer to use, again, those can be customized within Grabyo. And the effects themselves, there's a whole list of effects that you can choose from to the way that those transition on screen. So I will come out of there now. We can also very simply fade between cameras. So if I want to fade in and out of cameras there, you've got fades and wipes and other such transitions to apply those effects. But if you wanted to have your own wipe, let's say if you're cutting to a replay, then you can do so. You can load that into Grabyo, and then when I want to cut to that replay break, I can cut with the wipe here, and then that's going to go to our slow motion replay here. I don't know if we're on 50% playback speed at the moment. We can also link up T-bars, so if you want to be very precise and adapt your playback speed mid-replay, that's very easy to do too. And we can cycle through. So this particular button, as I talked about earlier, has created 3 back-to-back replays. Actually timed one right for once. That wasn't deliberate. And then I can cut to the final angle here, watch her return the ball, and then once I've seen enough, I can then cut back with the wipe and back into my live environment. So all of the traditional types of actions you would expect to find within a production system, we've built those into here, and again, built on various customized features so that you can add your own personal effects if that's what you wish to do. Final things I'll show on this particular page, and then I'll take you through some of the other interfaces that we have. So if I show you our add insertion button. So on the right-hand side, and I will move the Stream Deck, which does fix itself on screen. So it blocks what you're looking at quite a lot of the time. But if you look at this on the right-hand side, we can set specific durations of ad breaks according to the different platform that you're sending to. We can also load in various assets. So whether it's your intro to your ad break or your outro, or indeed any replacement asset that you might want, all of those can be loaded up here. And again, that can be synchronized to a button so that when you've set up a countdown here, which is running for a few seconds, that will then automatically cut to the assets that we've set up within that ad break, and then it's going to start playing that out on air here. For anyone who does want to cut away from an ad break, which I know is not often the thing that you need to do, but you might need it as an emergency, you can always kill an ad break early by doing so here. We know the advertisers aren't a big fan of that, but obviously sometimes needs must. So different options there. And then the other side to advertising, if you're sending in a Scutty marker into Grabyo,
whether we're passing it through or whether we need to react to something, you can also set up various different files or playlists to automatically play out when a SCTI marker is being received by Grabyo. So different types of functionality to allow you to automate different behaviors within the platform. Right, I'm going to go to the replay tool next and just show you how some of this works. So if you have a dedicated replay operator who wants to use a replay interface without all of the vision mixing as well, you can do so. It's the same principles in terms of what we were using before in terms of the multiple cameras. In this case, we set one up for 3 different angles as an example. And then within here, if I just move this interface up to here, if I wanted to find a precise endpoint for any of these cameras, you're seeing that they're all moving in sync together. I can find that precise endpoint. I could do so with a jog wheel if I'm using a particular device there, and a shutter wheel. And then from here, I can then send off different angles. And that might be that you're creating them all to have the same duration and in and out points, or it may be that for a different angle, you want to start that slightly later and then send that one off to your replay tool. So I'm doing this with a mouse, but if I had this configured with hardware, then it would be very easy and hopefully very familiar for the operators. And what you're seeing on the right-hand side is we're building out our playlist here for all of those replays that I might want to play out in a live production. I can also save any replays for highlights play out if I'm playing those out in between periods of a match or at half-time and full-time, or indeed trying to create the export at the end of the match that you want to create your full match highlights with. So lots of flexibility within the platform there. I know I'm speaking a lot and I feel like I need to bring in Peter, so I will talk about the audio, well, I will let Peter talk about the audio mixer here, but I mentioned earlier there are over 100 tracks that you can bring into the platform. Peter, as an audio engineer, can probably take over. Hi, yeah, so one of the real USPs for Grabyo is the capability and scope of the audio mixer. So we have this fully software-defined mixer that you've got here. You can be changing your number of layers and inputs and sources. So you'll see I've got input layers here. I have groups for creating submixes. And finally, I have outputs here. And it's very simple to just create new paths that we can add here. You can choose what kind of thing you want, whether it's an input, a group, or an output. And then you can choose your channel width. So if you want mono, stereo, 5.1. There's lots of options for how you can manage all of these signals in terms of your receives. So if I have a multi-track audio object in here, then I will be able to, hang on. So in these multi-tracks, you'll see here I'm able to select which of the individual streams I want. I can also do leg routing with these, so I can choose only the left or the right of a stereo pair. Obviously, that's incredibly useful for a lot of embedded signals. And then similarly, when I create a send, I can forward these on, and depending on where I send this, I will get different routing options to be able to route individual channels, stereo, how I want to send that on, depending on whether my destination is mono, stereo, or 5.1. We also have dynamic range compression in here, which is another incredibly useful one. So I've actually got an example that I'm using here. So we are forwarding this multi-camera production onto an automated 9x16 output for mobile. So obviously, a lot of the time when somebody's listening on mobile, they're on headphones or they're listening to it on the train like a terrible human being. So they've got a very bad listening environment. So you don't just want to deliver them the same mix. You want to deliver them something where your commentary has been pushed a little bit higher. It's a little bit more heavily compressed. So it compensates for that poor listening environment and gives them a better experience. So we're doing that here. So I'm outputting on my SRT a normal mix on the one side here. Then I've got my mobile mix, which you'll see is a little bit more compressed, a little bit more punchy. And then finally, we're using a pre-fader send on this international sound mix so that they're getting that in at full scale so you can pass that on to downstream takers. I think that's probably all of it on audio. Charlie, back to you. And the final thing I'll show you just before taking some questions, if I go back to the homepage here,
we showed some of the other control rooms that we had earlier. So if I go into, say, this control room, and I'm going to change my Stream Deck profile over here. So in the spirit of doing an alternative broadcast, we can create lots of different effects here. So different buttons to switch between different matches, full screen, if I can go from one to another there, but also to start creating this effect where maybe you've got commentators on screen, you've got 3 matches going on simultaneously. We can then switch between these different matches, again, applying different DVEs into the style of production and cycling through those there like so. And then also rotating maybe different commentators or talent that you might have on screen, or putting them both on screen in this particular case. So lots of different flexibility within the production to show you that particular live environment. I'm going to cut out now to our live clipping side, which I'll show very briefly and show you this. So the program that we've just been producing, this is all synchronized within the platform to allow you to record it live and then clip from that here. We have various integrations that you'll find on the right-hand side through here. If I add integration like so, it brings up this menu here to load up your own profiles with social media platforms, your FTP server, or indeed AWS, Google, and other types of storage facilities. So once those are integrated within the platform, you will find those listed down the right-hand side here. And therefore, any clip that you might want to create, if I'm just going here and creating a 46-second segment there, I can then immediately sort of create the content on the right-hand side, apply any metadata, include the social message, like so, and then if I save that to one of my folders within Grabyo there, any social media platforms that I would have listed down here, I would then be able to save those and share those directly from the platform. Lots of our customers do share directly, but others also export directly to Premiere. Question? Regarding the clip, are you able to manage also C2PA or not? Sorry, what? The C2PA, I mean the certificate to the new standard, the new alliance to authenticate the program. I mean to authenticate. It's a watermark of sorts. Is that no? What you It's called C2PA. I'm not familiar with it. You? No, not aware of that one yet, but let's have a chat afterwards. It's interesting. Because there is a sign, is a certificate that you put on your clip to certificate that is coming from trusted. And it's not AI generated nonsense. No, okay. you can give AI generated, but is coming from OpenAI. Yep. Yes. So for this. So we don't have that built into the platform right now, but we've been speaking to a French broadcaster recently where Kantar, they have to identify all of those clips for similar reasons for piracy. So we know exactly how we would do that if that was a requirement of any client of ours. We just haven't seen it as yet. Yeah. Yeah. Right. So yeah, let's talk about it afterwards and find out more. Yeah. Yeah. Yeah, we can talk about that more. And then the other thing within the platform, if I come back to here, so whilst you might be publishing to any social media platform, the opportunity to do so in different aspect ratios. We talked about the vertical side. You can then add various tracking to this, start applying that throughout the course of the match. And then you'll see at the bottom left-hand corner down here, keyframes will start appearing, and then you can manipulate those keyframes once you're sort of reviewing your content after you created that. So very easy to do, and if you wanted to use AWS's smart tracking, that is the feature that we've just introduced here at the top, which will automatically apply the algorithm to detect the content that you're watching. So hopefully that gives you a good sense of the two different sides to our platform, the live production and streaming side, but also creating clips for different mediums. I'd open the floor to any questions. Okay.
Okay, Charlie. Okay. Thank you. Great. We'll be, thank you. We'll be showing some more down at the back later on after lunch, so do come and ask any questions directly if anything springs to mind. But thank you very much for having us. Ok, allora io direi fra circa un quarto d'ora c'è già qualcosa, sta arrivando tutto il resto e abbiamo da mangiare, quindi nel frattempo se volete possiamo vedere i prodotti qua di Haivision e gli altri due desk i prodotti di Neutral Wireless e Grabyo. Grazie.